Am I live? Um, yes, sir, I am. Am I live? Yes, I am. Yes, sir. All right. All right now. Um, Hello, everyone. Um, I have already shared the links to my social media profiles, so we can just directly dive into the session and then just like keep going. All right. Price action is good over here. We have to see how the 4 hours going to close, and this is from yesterday's, so we don't need this right now. So just take this out, and then if you're going to come to the 4 hour time frame, we have to see how this candle is going to close. This, especially this 4 hour candle is going to close. From there, we will have some perspective of how price can continue to keep moving above. All right, now the 4 hour is not yet closed in, so we have to dive to the 1 hour time frame and see what's going on. So this 1 hour is yet to close, and this 1 hour closure is very, very important, and we have to see how this is going to close. And over here, let me be patient. Okay, if you're going to see over here, I do not think the daily time frame can flip over here. The daily time frame, I think the daily time frame would most probably will not flip. That is, it will not close in like this, a bullish candle. All right, so that is how I see price action, but it can have bullish moves and it can probably move bullish, but I do not see a daily close which would be bullish, but it could be, but I do not see it. So coming to this 1 hour and the 4 hour time frame, 4 hours is yet to close in here, and then if we see in the hourly time frame, the hourly is also yet to close right now. If we see from right now, we don't have much data over here, and then if you're going to see in the daily time frame, we need this, especially we need this area over here. Why? Because we are going to be aware that this is where the daily time frame flip is there. Why? Because if I'm going to enter into a bullish trade, all right, if I'm going to enter into a bullish trade, I need to know where the daily time frame is at. If I'm going to enter somewhere in here, if I'm going to be entering a trade over here, all right, I would not place it, but if I'm going to place my TP over here,
it would not go that far, right? Maybe it could, but for this session, for this New York session, no, right? That is why I should be aware of where the daily time frame flip is at. So if this is going to be in here, and if I have an opinion of the daily time frame is not going to flip, I'm going to place my TP accordingly if I'm going to chase a bullish move or if I'm going to get into a bullish trade. All right, let's just keep going now. The hourly time frame isn't like this, all right? With the 4 hour closing in like this and the hourly time frame closing in like this, I can see how setups could be laid down over here, so we can get into a trade. All right, so on the 30-minute time frame, if we see, um, we do not have a range over here, but we have resistance over here. Right now the resistance is over this place, but if it's going to extend it up to this region, I will just alter it in the 15-minute time frame. All right, so support right now, let's just place it over here. That is where the rejections have happened consistently, 1 2 3. So we'll just place it over here, and if we need to change it, we will just change it in the 15-minute time frame. It's not going to be a problem. All right, it's perfect. It's perfect over here. It's also perfect over here. I could see, if at all the candles are going to move bullish, I could see probable moves up till this place over here, and then this place over here. Maybe it could also move up to this 4 hour high over here, this 4 hour high over here. Maybe it could move, but we have to see how the candles are going to move and then just like find relevance to it. That is how probability effects works. So 12 more minutes to closure, and we have some more analysis to lay down. So I'm not going to have 320 zones in here. I have a lot of ways marked over here. So let's just narrow it down right now. I am going to narrow it down, boys. I'm not going to have this many rays in here. I'm just going to narrow it down. So the candle, I have a lot of zones over here. We have, this is what I call a range, boys. It's a very tight range, and then it's also just consolidating over this region. This is what I call a range. All right, this is what I call a range. Otherwise I just call it as support, and then otherwise I'll just call it as resistance. And I do not have 220 names for support and for resistance also. All right, now. Wow. All right. In the 15, in the 30, I don't need these many zones. I'm just going to mark it and narrow it down to a zone. I'm going to mark the displays as 15 o'clock. This not look all right.
This I'm going to put it as 4-hour high, and I'm just going to do it at 500, and it's like do it as 4-hour high. Why is it 4-hour high? See here, I could also see probably if this candle is going to close in like this, I could see a candle landing in here like this. Maybe it could, maybe it might not. We have to see how it's going to go. Okay. If you have any questions, drop in the chat, boys. I'll be able to explain. Oh, it's raining outside. It's raining outside. Oh. I just maybe if the power shuts down, the power should not go off. Let's see. Let us just hope that the power does not go out today too. Last Friday when I was doing the stream, the Wi-Fi just got down, and then today it is raining over here, and maybe the power might go off, but let's just hope it does not. All right, now I just narrowed down to one zone over here, and then we already have a secure zone in place over here, which is this zone over here, this wick over here. All right, and this is going to be the 4-hour high, and then this is the daily time frame flip. So I'm just going to see. We don't need this. All right, 7 more minutes to close, and let's see how it's gonna go. What do you think, boys? Is the price action going to be bullish or bearish? Let me just start poll. Let me know your answers in the polls, boys. Let me know your answers in the polls. And what do you think? Is the price action going to be bullish or bearish? What do you think? What the hell? All right. How do you think the price action is going to go for this session? Let me know your answers in the polls. And 5 more minutes to close in over here. Let us hope that we will have a direction. We already have a direction over here. If the 4 hours is going to close in like this, I'm going to be looking for trades leading up to this region and then this region over here. And if it's going to be bearish over here, we're just going to look accordingly. Right now it's breaking the resistance zone over here.
And let's see how this candle is going to close. I think this is a really good stop loss for a bullish move um, to be placed. And let's see how this candle is going to close. Bullish. 67% of you all think it's going to be bullish. All right, let's see. Let's see. The 67% of all of you think it's going to be bullish. 75%. All right, let's see. I think with this 4-hour closing in here like this, I can also see the bullish move. If it's not going to suddenly make a bearish move in here, it's going to be fine. So I think if it's just going to close above this area over here, all right, this resistance zone over here, I think it has high probability to continue to move above. And then this is going to be a nice stop loss. For us to give a stop loss to this region over here, we need to have a take profit in place of that much zone in here. So if we are going to give away like 90 pips stop loss over here, we need at least 75 plus pips over here. So let's see if price gives us that. And I'm not going to be entering into it instant. I'm just going to do it after it creates a wick. All right, I'm just not going to do it instantly. I'm going to wait for a wick, a 4-hour wick to be placed over here. I'm just like enter. If it's going to close above, let's see how it closes and then we can decide. ப்ரோ தமிழ் தெரியும் ப்ரோ, எனக்கு தமிழ் நல்லா பேசுவேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தமிழ்ல கேட்கலாம், நான் தமிழ்ல பதில் சொல்லுவேன். ஷான் மேக்னம். தேங்க்ஸ் ப்ரோ, நன்றிகள் நன்றிகள். ஒன் மோர் மினிட் டு க்ளோஸ். இன்னும் ஒரு நிமிஷத்துல க்ளோஸ் இருக்கு. இந்த டைம் தான் ப்ரோ, நியூயார்க் செஷன் டைம் தான். 7 o'clock to 9 o'clock, 8:30, 8:45 ட்ரேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே ஹோல்ட் ஆஃப் பண்ணி ஸ்ட்ரீம் போய்கிட்டே இருக்கும். ட்ரேட்ஸ் இல்லைன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும். All right. Bro, buy or sell? ப்ரோ பை பண்ணலான்ற ஐடியால தான் இருக்கேன், கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. The 4-hour has closed in right now, and if it's going to create a wick to this area, let's just buy it.
Okay, Nanba. Bro, buy or sell? Sean Magnum, thanks for watching the stream, bro. நீங்க இந்த stream வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. If you're new to this stream, like and subscribe to our channel and join our Discord community. The link is in the description, and I'll also just post it right over here. The 4 hour is fresh right. The 4 hour is fresh right now, and it definitely needs a wick. And if it's going to create a wick, we're just going to buy in here right now. Discord community link இதுல இருக்கு bro, நீங்க join பண்ணுங்க அதுல. We just need a little wick over here, boys. If it's going to create a wick, I'm just going to enter on this place. I'm not going to push it to this place. Subscribe. I hope you trade every day. Thanks, bro. I hope you trade every day. Thanks, bro. Thanks for the subscription. I hope you trade every day. Oh, just like that, continue to go above. I think there is a glitch with this trading view today, and it's just showing me 2 to 3 screens at the same time itself. Boys, I'm not going to rush it today. I can definitely see a big coming into play, or we're just going to find a buy above this zone over here, above this zone over here. Let's see how it plays out. I'm not going to rush into a trade. Uh, just right after the 4 hours just closed in. So we're just going to wait and see. If you have any questions, let me know. Drop it in the chat. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து chatல drop பண்ணுங்க, நான் ஆன்சர் பண்றேன். Hi, Sabarinathan. Yes. Hi, bro. நீங்க நம்ம லியோ தானே? சபரிநாதன்.
எஸ். ஹாய் ப்ரோ. உங்கள்கிட்ட நீங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது தான் ஒய்ஃபை கட் ஆயிருச்சு. பாதியிலே கன்வர்சேஷன் முடிச்சிட்டோம். If it just creates a wick down here for the 4-hour time frame, we will be able to get ourselves a trade in. And since there is no wick in here, I'm just doubting it might maybe just come in here bearish. And how the candle would be like, it would be like this. So that is why if it's going to confirm to us and it's like get down, create a wick and it's to go up, we would have gotten in right now. But since fresh of the 4-hour itself just start to go up and it did not come in. Live daily இருக்குமா ப்ரோ? நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கம்யூனிட்டிலேயே நான் வந்து ஷெட்யூல் சொல்லி போட்டிருந்தேன்ல, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, அப்புறம் ஃப்ரைடே. ப்ரோ டெய்லி பண்றதுன்னா பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. பட் ஆனால் யூடியூப் ஸ்கெட்யூல் படி டெய்லி பண்ணா எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு, கன்சிஸ்டண்டா பண்ண வர மாட்டேங்குது. அதனாலதான் டியூஸ்டே, வெனஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடேன்ற மாதிரி வச்சேன். நீங்க வேணும்னா நம்ம சொல்லுங்க, நம்மளோட டிஸ்கவுண்ட் கம்யூனிட்டியில நம்ம ஸ்ட்ரீம் செக்ஷன்ல டெய்லி பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு மட்டும் 2 நாள், அப்புறம் யூடியூப்ல லைவ் 3 நாள் பண்ணலாம். ஓ, if just direct volume is hidden 2026ல டெய்லி போடுங்க. டெய்லி பண்ணணும்னா பண்ணிடலாம் ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நேத்து ஒரு 2 செட்டப் சூப்பரா அமைஞ்சிச்சு. நேத்து ட்ரேட் பண்ணேன், இன்னைக்கு பார்த்தா டைரக்டாவே அப்படியே பறந்துட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல. நேத்து நான் டிஸ்கவுண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன்ல இந்த 2 செட்டப்ஸையும். ஒன்னு ஒரு ட்ரேட் வந்து இங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், இந்த செகண்ட் பொசிஷனை. இனிஷியல் பொசிஷன் இந்த பொசிஷன் வந்து க்ளோஸ் பண்ணவே இல்லை. இந்த இந்த இடத்துல வந்து ஏஎல்எஸ்எல் ஆல்டர்ட் ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆயிடுச்சு. நான் வந்து கண்டினியூ டு மூவ் பவ் ஆகும்னு நினைச்சேன், அது டக்குன்னு ரிவர்ஸ் ஆயிட்டு புஷ் டவுன் ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்புறம் லேட் நைட் வரைக்குமே கரெக்ஷனல் மூவ் தேடிட்டு இருந்தேன், ஆனா கரெக்ஷனல் மூவ் பெருசா ஒன்றும் அமையல. அதனால அப்படியே விட்டுட்டேன் ப்ரோ. கிவ் இட் ட்ரை பண்ணிடலாம் ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. The 15-minute over here does not also have a wick over here. Without wicks, candles can move. I do not say nothing about that. But if it was just able to create some kind of a wick to the downside, I would just have entered over here. But this candle just flew above. But nothing wrong in it. That is how price wanted to move.
and if price is going to create some kind of a support over this region, then I might be able to enter up to this place. Or if it's going to just create a low to this region, it's like create a nice low and it's like continue to keep moving bullish, we're just going to get the trade in, boys. Either way, we are just going to try and get in a trade today. And I'm not going to be desperate too, but if a trade comes our way and if it's going to be good, we will just get in. Do not do desperate actions in trading. Do not do desperate actions in trading. Don't do it. It's not going to go in right. ஒரு ட்ரேட்ல இறங்கணுமே, இறங்கிடலாம் பண்ணணும்னு இறங்கிறாங்க. அது நல்லா போய் முடியாது. Do you guys also see this glitch in TradingView? Right now I saw it. If I do not know if it's live, if it is there in the live stream too. If after this candle, this candle is already big, let's just hope that the next candle is going to create support, and then from there the bullish move can just build up, and then we'll just get in a trade. This move is big right now. I definitely know that volume can continue to keep pushing price above, but with this candle, I think the next candle could create support in here, because this the candle does not have a wick in here. If there is going to be a candle close in like this, and create support in here, we will just try to enter into this place after support has been created. 15 minutes itself, or the move has completely happened. The problem is that I think the next candle will just go up to this place and then just like create support, create resistance. I think it would be like this. Let's see. If you have any questions, drop it in the chat, boys. If you have any questions about the analysis or some other pair breakdown or whatever it is, drop it in the chat. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம். வேற ஏதாவது பேரா இருந்துச்சுனாலும் பிரேக் டவுன் பண்ணலாம். வேற பேர்னு சொல்லும்போது தான் ஞாபகம் வருது. யூரோஎஸ்டி எங்க இருக்கு?
ஒரு நைஸ் சப்போர்ட், ஒரு நைஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் மேக் ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த இடத்துல. If there is going to be a nice resistance made, it is going to be good, so that it just makes a low and it's like continue to move above. If it's just going to continue to keep moving above and with no entries, are we how are we going to get a trade in? Sometimes just price just moves in like this without giving us an entry, and our psychology just gets messed up. This is a nice candle in here. This candle over here. This this candle over here is a nice candle, but we do not get an entry. I just completely saw this just because there was no wick and the candles just continue to move down. We did not get an entry. If you're new to the stream, leave a like and subscribe to the channel, boys. There is link to a Discord community in the chat box and also in the description of this video. Make sure to join. I'll be posting all the updates there and everything over there. தமிழ்ல பேச மாட்டீங்களா ப்ரோ? தமிழ்ல பேசுவேன் ப்ரோ. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தமிழ்ல கேட்கலாம், நான் தமிழ்ல பதில் சொல்றேன். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தமிழ்ல கேட்கலாம், நான் தமிழ்ல பதில் சொல்றேன். ராம் 46 எல்லாரும் தமிழ் மெம்பர்ஸ் தானா ப்ரோ? மோஸ்ட்லி தமிழ் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. மோஸ்ட்லி தமிழ் தான். தெரியல, வேற யாராச்சும் இருந்தாலும் இருப்பாங்க கண்டிப்பா. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேளுங்க ப்ரோ. சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுனாலும் கேளுங்க, நான் தமிழ்ல தாராளமா பதில் சொல்லுவேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. If price is going to reject off from this place over here, all right, I am going to take this zone out. Why? Where are you from, Hari? Where are you from, Hari?
ப்ரோ நான் வந்து மதுரை ப்ரோ. மதுரை. நீங்க ஷான் மேக்னம், நீங்க எங்க இருந்து வரீங்க இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் பாக்குறீங்க? If price is going to create resistance from this place over here, I'm just going to take this zone out. Why? Because I think there is a rejection of this place, there is a rejection of this place. Price might reject from this place and not from this place. If I'm going to have this place in here, I'm just going to be like, price has not yet come to this place over here, so I'm just going to take it, and wherever the support forms, it forms. Which place in Madurai? ப்ரோ மதுரை சிட்டி. மதுரை சிட்டிக்குள்ளதான். ஹாய் ப்ரோ. ஹலோ ஃப்ரம் மதுரை. ராம் 46. நீங்க எந்த பிளேஸ் ப்ரோ? நீங்க எந்த ஊரு? நீங்க எங்க இருந்து இந்த ஸ்ட்ரீமை பாக்குறீங்க? உடுமல்பேட் ப்ரோ. உடுமல்பேட். ஓகே ப்ரோ, நம்ம டிஸ்கார்ட் கம்யூனிட்டில ஜாயின் பண்ணுங்க, நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம். அதுல நான் எல்லா அப்டேட்ஸுமே போஸ்ட் பண்ணுவேன், நீங்க அதுலயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதுலயும் கேட்கலாம். Make sure to subscribe to this channel and leave a like to this video bro. Discord community join பண்ணுங்க, descriptionல இருந்து லிங்க் இருக்கு, இந்த chat boxல லிங்க் இருக்கு. எவ்வளவு நாளா ட்ரேட் பண்றீங்க? நாள் இல்ல ப்ரோ, வருஷங்களா பண்றேன். 2020ல இருந்து பண்றேன் ப்ரோ. 2020 ஆகஸ்ட்ல இருந்து ட்ரேடிங் கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன். 2020 நவம்பர் மாசத்துல இருந்து ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். No, the 5 more minutes for price to close in here. If it's going to close forming resistance, it's going to be good, but if it's not, okay. ப்ரோ எனக்கு ட்ரேடிங் பத்தி கொஞ்சம் கேஎன்சிஎம் கொஞ்சம் ஓகே, கொஞ்சம் தான் நாலேஜ் இருக்கு. நீங்க கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ப்ரோ. மூணு பாயிண்டா சொல்லிடலாமா? We still have 5 more minutes to close. Let's just see how this close is going to be, and let's just explain to Ram 46. Ram 46 ப்ரோ, நீங்க உங்களுக்கு ட்ரேடிங்கை பத்தி கொஞ்சம் நாலேஜ் தான் இருக்கு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், யார்கிட்டயும் சிக்னல்ஸ் வாங்காதீங்க, யார்கிட்டயும் பணம் கொடுக்காதீங்க, ஃபண்டட் அக்கௌண்ட் வாங்காதீங்க. ஒரு சின்ன ஓன் அக்கௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணுங்க, அதுவுமே $100 தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவேன், அதுக்கு மேல பண்ணாதீங்க. $100 இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. இல்ல இப்பதான் வந்திருக்கீங்க, நான் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சு 6 மாசம் கூட ஆகல அப்படின்னா, ஒரு டெமோ அக்கௌண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்ற முத, நீங்க என்ன மாதிரியான ட்ரேட்ஸ் பண்ண விரும்புறீங்க அப்படின்றத முத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுங்க. அதை முத நீங்க வந்து கட்டமைப்பு செய்யுங்க. சில பேத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பிடிக்கும், சில பேத்துக்கு ஸ்கேல்பிங் பிடிக்கும்,
சில பேத்துக்கு ஸ்விங் ட்ரேடிங் பிடிக்கும். உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குது அப்படின்றத பாருங்க. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதுன்றதை தாண்டி எதுல உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வருதுன்றத பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து அவசரப்படாதீங்க, ரஷ் பண்ணாதீங்க. ட்ரேடிங் வந்து நல்லா ட்ரேடிங்ல நல்லா வர்றதுக்கு நேரம் ஆகும். கன்ஃபார்ம் நேரம் ஆகும். ஓகேவா? ட்ரேடிங்ல நல்லா வர்றதுக்கு நேரம் ஆகும். இப்ப நான் 5 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்ப வந்து நான் 2020ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். 2020 ஆகஸ்ட்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இவ்வளவு டைம் கொடுத்துருக்கேன்ல, நான் வந்து ஒரு கோடிக்கணக்கிலலாம் இன்னும் பணம் சம்பாதிக்கல. ஆனா நான் வந்து இவ்வளவு டைம் கொடுத்து பொறுமையா பண்ணனால நான் மெதுவா மேல வந்துட்டு இருக்கேன்றது மட்டும் எனக்கு தெரியுது. நான் அந்த நேரம் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? மூணாவது விஷயம், ட்ரேடிங்குள்ள நீங்க வர்றதுக்கு வேணா பணம் காரணமா இருக்கலாம். ட்ரேடிங்ல இருந்து பணம் சம்பாதிக்கலாம் தான். ட்ரேடிங்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பணத்தை பத்தி சம்பாதிக்கிறீங்க, பணத்தை பத்தி யோசிக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பணத்தை இழப்பீங்க. அதனால உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ட்ரேட்ஸை பத்தி யோசிங்க. ட்ரேடிங் எப்படி நல்லா பண்ணலாம், எப்படி மேல வரலாம் அப்படின்றத யோசிங்க. முக்கியமான விஷயம், ஜேர்னல் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. என்ன ட்ரேட் பண்றீங்க, எதனால பண்றீங்க, எதனால என்ன ட்ரேடிங் பண்றோம், எப்படி பண்றோம், என்ன பண்றோம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு டேட்டா வேணும். அதுக்கான முக்கியமான விஷயம் தான் ஜேர்னல். ஜேர்னல் இல்லாம கதையே நடக்காது. என்ன பண்றீங்கன்னே தெரியாது. அதனால உங்களுக்கு கதையே நடக்காது. அதனால ஒரு ஜேர்னல் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. நான் சாம்பிளா ஒரு ஜேர்னல் வந்து அன்னைக்கு கூட நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கம்யூனிட்டில லியோன் சபரிநாதன் எஸ்ன்ற ப்ரோக்கு வந்து பர்சனல் சாட்லயே அனுப்பி விட்டேன். நீங்க எனக்கு டிஸ்கவுண்ட்ல வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த ஜேர்னலை வந்து நான் உங்களுக்கு இது பண்ணி விடுறேன். ஒரு ட்ரேட் என்ட்ரு ஆனீங்கனாலும் அந்த ட்ரேடை வந்து அதுல என்ட்ரு பண்ணுங்க. இந்த ட்ரேட், இந்த டைம், இந்த செஷன், இந்த இதுல என்ட்ரு ஆனேன், ஏன் என்ட்ரு ஆனேன், என்ன அதுல எல்லாமே கிரைட்டீரியாஸ் எல்லாமே இருக்கும். அதுல நீங்க வந்து எதனால நான் உள்ள நுழைஞ்சேன் அப்படின்றது எல்லாமே போட்டு வச்சு டேட்டா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. இப்ப என்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 2024ல இருந்து 2024 23 கடைசியில இருந்து தான் என்கிட்ட டேட்டா இருக்கு, நான் என்ன பண்ணேன்றது. அப்பையில இருந்து அந்த டைம்ல இருந்து நான் வந்து growth வந்து எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 வருஷம் நான் என்ன பண்ணேன், என்ன டேட்டா எதுவுமே கிடையாது என்கிட்ட. ஆனா நான் பணம் பண்ணலன்னு சொல்லல, பண்ணேன். பட் ஆனா அந்த டேட்டா இருந்துச்சுன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் மேல வந்திருப்பேன். அதனால நீங்க வந்து அந்த ஜேர்னல் மெயின்டைன் பண்றதை கண்டிப்பா வச்சுக்கோங்க. டிஸ்கார்ட் கம்யூனிட்டில எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க, நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஜேர்னலை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். All right, one more minute to close. Closing above, no entries over here. Let's just see. Okay bro, thanks. Okay bro. நீங்க எத்தனை வருஷமா பண்றீங்க ராம் 46? எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு ட்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி? I thought maybe a support would be, a resistance would be created, but prices continue to move above. Frustrated right now. Okay. I would be frustrated as hell, but I would not get into a trade desperate. I would not. I am not going to get into a trade desperate, boys. 3 month பண்றேன் ப்ரோ. டெமோ அக்கௌண்ட்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கோடெக்ஸ் அக்கௌண்ட் இல்ல. 3 month தான் பண்றேன். ஓகே, 3 monthsன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான். என்ன பண்றீங்கன்றத கத்துக்கிட்டு பண்ணுங்க, ரஷ் பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பா மேல வரலாம். ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியணும். ஓகேவா? உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ், ஏதாவது ஐடியாஸ், ட்ரேட் ரிவ்யூஸ் ஏதாச்சும் வேணும்னா நீங்க எனக்கு டிஸ்கார்ட்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். பார்த்துக்கலாம். இந்த இந்த ஸ்ட்ரீமை பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே ஒரு விஷயம் சொல்றேன். உங்களுக்கு 100 let's just put it like this. இந்த ஸ்ட்ரீமை பார்க்குற எல்லா பேத்துக்குமே ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன். 250 கோர்ஸ், 500 கோர்ஸ், 500 ஸ்ட்ராட்டஜி, 1000 ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு தேவையே இல்லை.
You do not need 150 course, 250 course, 250 strategies, 500 strategies. No, you do not need that. உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி, இல்ல ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி, அதுல நீங்க வித்தையை கத்துக்கணும், எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது. அந்த வித்தையை கத்துக்கிட்டீங்கன்னா தாராளமா செய்யலாம். மேஜரா which thing make you became profitable? ஜேர்னல் தான் ப்ரோ, ஜேர்னல் தான். ஜேர்னல் தான் ப்ரோ என்னைய வந்து ப்ராஃபிட்டபிளா கொண்டு வந்துச்சு. முக்கியமான ஜேர்னல்னு சொல்லுவேன். ஜேர்னலிங் பண்ண பண்ண வந்து நீங்க கான்சியஸா அந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே நீங்க வெளியெடுத்துட்டே வருவீங்க. இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ட்ரேட்ல என்டர் ஆயிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நீங்க முக்கியமா ஒரு ட்ரேட்ல என்டர் ஆயிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது சில டைம் வந்து தப்பா கூட என்டர் ஆயிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி நீங்க தப்புகள் செய்யும் போது அதையும் நீங்க ஜேர்னல்ல என்டர் பண்ணிடுவீங்க. இப்ப நான் சபரிநாதன் உங்களுக்கு நான் ஒரு ஜேர்னல் அனுப்பிச்சேன்ல, அதுல வந்து கடைசியா ரிமார்க்ஸ்னு ஒரு காலம் இருக்கும். அதுல வந்து நீங்க தப்பா என்ட்ரு ஆயிருந்தீங்க அப்படின்னா அதையுமே நீங்க என்ட்ரு பண்ற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ நீங்க அதை என்ட்ரு பண்ணும்போது கான்சியஸா அந்த தப்புகள் எல்லாத்தையுமே நீங்க வெளியே எடுத்துட்டே வருவீங்க. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, தேவையில்லாத நிறைய விஷயங்கள் செய்வீங்களா, அதை ஃபுல்லாத்தையும் நீங்க வெளியே எடுத்துட்டே வர வர என்ன ஆகும், தேவை உள்ள விஷயங்களை செய்வீங்க. அவ்வளவுதான், வேலை முடிஞ்சுச்சு. ப்ரோ ஒரு கோடெக்ஸ் சொல்றாரு, அது பைனரி ட்ரேடிங். பைனரி ட்ரேடிங்னா ஏதோ ஒரு ஆப் இருக்குமே ப்ரோ, இந்த மொபைல் ஆப்ஸ்லாம் இருக்குமே, அதுல பண்றேன்னு சொல்றாரா? என்னன்னே தெரியலையே. என்ன சொல்றாரு? கோடெக்ஸ் சொல்றாரு பைனரி ட்ரேடிங். உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கே ப்ரோ. சபரிநாதன், எஸ். அன்னைக்கு நீங்க தானே ஆப்ஷன்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்க என்கிட்ட. Why is price just volatile right now? Yes. RAM 46. ப்ரோ தவறான வழியில போய் நிறைய பணத்தை இழந்துடாதீங்க. ப்ராப்பரா வந்து ட்ரேட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடிங் பண்ணுங்க. நான் அதான் பெஸ்ட்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா லிக்விடிட்டி அதிகமா இருக்கும், மூமெண்ட்ஸும் நல்லா இருக்கும். அதனால எதுலயாச்சும் போட்டு பணத்தை நிறைய இழந்துடாதீங்க. RAM 46. All right. Just clean bullish move in here. Just a wick like this, and then we would have just flying by now. We would also fly. இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்றதுன்னு தெரியல. இப்படி இருந்தா என்ன பண்றது? நானும் இதுல ஏறி இருந்திருப்பேன், பட் ஆனா என்ட்ரி கிடைக்கல. என்ன பண்றது? இப்படி இருக்கு.
Just a wick, and it's like go above. Just a wick meaning in sense price just closed. Okay, good, very good. All right, above this area over here. Since the 4 hour was new, and the candle was fresh. Uh, I just expected for it to create a wick over here and then just like go. I expected the candle to be like this, just this wick. All right, no wick, and it's like just continue to move above. Where the rocket going? ராக்கெட் எந்த இடத்துக்கு போயிருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியுதுல ப்ரோ, பாருங்க இங்க. இந்த மூவ் அப்படியே கேட்ச் பண்ணிருக்கலாம் ப்ரோ. இங்க வர இந்த மூவ் அப்படியே கேட்ச் கம்ப்ளீட்டாவே அப்படியே கேட்ச் பண்ணிருக்கலாம். ஒரே ஒரு சின்ன விக் மேக் ஆயிட்டு பிரேக் அபவ் தி ஹை பண்ணியிருந்தானா நீட்டா பிடிச்சிருக்கலாம். இட்ஸ் ஆல் ரைட். We'll just improvise and see if there's going to be any other trades in here. What the hell? Now it's just coming down, and let's just see what's gonna do. ஹலோ, என்ன என்ன
என்னடா சொல்ற? ஆ ஆ சரி. இப்ப எங்க இருக்க? ம். கலோரி. ம். வடைய சுடுவோம் அப்படின்னு கிளம்பிட்ட. என்ன வேலை? என்ன எங்க வச்சிருக்கு? ம். ம். அப்படியா? சந்தோஷம் மாப்பிள்ள. ரொம்ப சந்தோஷம். வா ஒரு நாள் மதுரைக்கு வா அப்ப. வாடா அப்படின்னு வா. ஆ? நீ வாடான்னு இந்த தடவை வந்தீங்கன்னா பக்காவா பக்காவா. ம். ம். ஆ. ம். ம். என்ன ஸ்டட்லாம் வந்து ரூட்டுத்தனமா இருக்குமா? நீங்களா என்ன எங்க விட்டுக்கிட்டு. ம். வாடா அப்ப கிளம்பி மதிக்கு வந்து பார்த்துட்டு போ. அப்படியே போன்லயே சொல்லிட்டு ஓடலாம்னு நினைச்சா ஓடிடுவோம் அப்படியே அப்படின்ட்டு. ம். 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 உட்காந்து தண்ணிய போட்டு உல உல. ஓஹோ. அறுபது வெளியே வராப்ல. ம். 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 சரி. அவன் தான் நம்மள கூப்பிடுறியா, நம்ம ஒண்ணும் கூப்பிட மாட்டோமே. சரி நீ பெங்களூருக்கு வா, நம்ம கிட்ட எல்லாம் சுத்துவோம். வார்த்தையே வர மாட்டேங்குது வாயில இருந்து. ம்? ம்? இந்த மதுரைக்கு வந்த போது வந்தேன்னா நீ வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்தேன். ம்? இந்த நான் உனக்கு நடுவுல கூப்பிட்டேன், நீ போன் எடுக்கல. ம்? டேய் 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 டேய், அந்த உயிர்னு பதியறதுக்கு சொல்லி கொடுத்ததே நான் தான்டா. ரெண்டு பேரையும் நெல்வின் உயிரை அஸ்வத் உயிரை பத்தி அவன் மயிரையும் போயிட்டான். அது யார் எங்க இருக்கானே தெரியல இப்போ. ம்? ம். சரி வா வந்துட்டு போ. ம். ம். என்ன என்ன குடிச்சிருக்கு? என்ன குடிச்சிருக்கு? எவ்வளோ? ஆ? ஆமா குடிச்சுதான் கூப்பிட்டுருக்க. ம். 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 பரவாயில்ல தெரிஞ்சு கூப்பிட்டுருக்கியே. இன்னைக்கு இருந்தாலும் இருப்பான் அப்படின்ட்டு. ம்.
ம். உணர்வுன்றியா? ம். ம். தற்காலம். இந்த உடனே மெசேஜ் டேய் உடனே மெசேஜ் பண்ணி பாத்தியா இல்லையா? உடனே மெசேஜ் இரு கூப்பிடுறேன் இரு அப்படின்ட்டு. ம். ம். சரி. என் வழக்க வழக்கு என் நட்பு என்னைக்குமே வளர்க்குறதுண்டா இந்த. ம். 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 சரி விடுண்ணா பார்த்துக்கோ என்ன, நான் அவனை திரும்ப கூப்பிடுறேன். என்னைக்கு அவங்க பெங்களூர் வந்தியா? ம். ம். ஆளை விடுங்கடா அப்படின்ட்டு அப்பா மாட்டேன் ஆளை விடுங்கடா. ம். இதை விட்டு எல்லாம் சரியா போயிடும். ம். ம். சரி. ம். ம். சரி மெல்லுன்னு பாரு என்னன்ட்டு, என்ன பார்த்து என்ஜாய் பண்ணு. நான் உனக்கு திரும்ப கூப்பிடுறேன் என்ன, 9 மணி போல. சரியா? பார்த்துக்கோ, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணு என்ன. ம். 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 முடிஞ்சா நான் வரேன் கோயம்புத்தூருக்கு, நீ கேட்டு நமக்கு. ம். ம். வர வேணாம் மச்சான் அப்படின்னு. வர வேணாம் மச்சான், என் பிள்ளை என் டைவாக தான் வரும், நீ வந்து நான் சரியா இருக்காது. பார்ப்போம் என்ன, பேசுவோம் நம்ம. ஆ. சரி மெல்லு. ஆ. ம். ம். சரி ரைட்டு மெல்லு, கூப்பிடு ஆ. பார்த்து போ, நான் கூப்பிடு ஆ. சரி அவங்க, சரி அவங்க பாசத்தை பொழி நீ. பொழி. கூப்பிடுறேன் அவனுக்கு ஒரு 9 மணி போல என்ன. ஆ. ம். சரி மெல்லு, கூப்பிடுறேன் என்ன, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணு. நான் உனக்கு திரும்ப கூப்பிடுறேன் ஆ. ஆ. ஆ சரி மம்மி. ஆ. சரி மெல்லு, கூப்பிடுறேன் என்ன, பார்த்து என்ஜாய். All right. I do not have a single clue on how the price is going to close. Mm. Uh, mm.
I'm just all right. I'm just stuck in here right now, boys, because there is a resistance zone in place over here, this area over here, and then we have a zone rejection at this place over here. So I do not have a definitive zone over here, and then the 30-minute time frame candles are going in bearish. Mm, oh, what do you guys think? How the price is going to go? What do you guys think? Drop in the chat. What is your opinion on how price is going to go? I think this 15-minute could probably close in here bullish and also can close in here bearish too. Um, and the 1 hour. Right now, I just see a lot of probabilities in here. That is really a problem over here. I can see a lot of probability in here. Price வந்து ரெண்டு விதமாகவும் க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. பட் நான் இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது இந்த கேண்டில் எப்படி க்ளோஸ் ஆக போகுதுன்றதை வச்சு என்னால் கொஞ்சம் சொல்ல முடியும். With this candle's closure over here, I might be able to tell you guys some things, but all right, see. If the 4 hour is going to if this candle is going to close in here bearish, and if it's going to create nice wick over this place and then continue to move bullish, I would highly appreciate it, and then just like get into a bullish trade in here. And with this with the candle closing in here like this, I think that would be a very very viable and good setup. And let's just see. Yes, I think this candle, this 15-minute candle can close in here two ways. Either it's going to be like this, or it's going to be like this. Let's see. I need to take a quick break. I need to take a quick break, guys. There is 4 more minutes to close. I'll be here before 8:30. Let me just take a quick break and come back.
All right. Yes, boys, I can see uh, a candle could probably come out of this place. We have to see how this candle is going to close, and then it's going to close bearish. Maybe just create like 30 more seconds to closure. Maybe just create like candle in like this, not like this, and then create a wick up to this place, and then just like start moving above, or just continue to come down. No, nah. Price just closed bullish in here, all right. So with a 30-minute time frame in here, I think it might be able to like cover this distance over here, and then after that, let's just see how price action is going to roll down. I can probably enter over here, but my entry would be over here, and I do not have the range. I can probably see myself entering from this place to this place, but there is only 20 pips in there, and my stop loss would be like 55 to 60 pips, and I do not want to do that. It is like 3:1. My risk is going to be 3x, and then reward is going to be only 1x. That is not going to make sense. So I'm just going to leave it right there, and yes, I could probably see the move up to this place or much further down also. So let's just see. I'm not going to do a trade. I'm just going to see how much risk is there, and then it's like reward is there. Not enough. Not enough, and does not look good too. So let's just keep it out. And then if this candle over here, if this 15 minutes candle over here is going to close bullish in like this, I'm just going to enter on the break of the high over there up till this place. If there is going to be enough risk and then reward, and then it's like stop loss, take profit in there. I'm just not going to do a trade which is going to have less risk to reward. So that would not make sense. அது நல்லா போய் முடியாது. அதனால எப்படி எல்லாம் முடிவுரைக்கு வருதுன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் முடிவு எடுக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம். If you have any questions, drop in the chat, boys.
A candle could print in here like this, all right? But for that, we need, if this 30-minute close did not happen, that print would have been very, very easy. And right now, with this price action over here, I think price would probably want to come down and then just like only come up from there. So we just waiting in here and looking for probable closes. I would enter from this place to this place over here, this place over here, but there is not enough viability in this place, so I'm just choosing to skip this trade over here. After this happens, if price going to come to this place or this place over here, which it already came to, this place over here, and then just going to create a support kind of something, I'm just going to target this place. I think it would just come to this place over here, or this is also okay, only no issues. Came in here, yes. If you give it more time, it's just going to come to that place. Yes, it has reached. So right now, the 4-hour has a wick in here, wick in place, and if it's going to create support over here, like kind of like a support candle over here, I could see the 1 hour closing in like this. Like this. So if that is to happen, I would definitely get in. But if the 15 minute is going to go into this place over here, I would just try and target this place over here. If you want to know why, drop it in the chat box. Drop your question in the chat box. I'll be able to answer why. If the 15 minutes is going to go into this range over here, I would wait for the candle to form, wait for a wick to form, and then just like target this place over here. If the 15 minutes is going to close, if this candle is going to close below this area, if it's going to close over here, I would target this place. If it's just going to close above in here, and the 30-minute is just going to close in like this, and the next candle to form support in here, I would target this zone, and I can see the 1 hour print in bullish in here. If you have any questions, drop it in the chat, boys.
If you're new to this stream, subscribe to the channel and just like the stream and join our Discord community. The link to our Discord community is in this chat box itself and also in the description of this video. Let me just bring the Discord community link once again because it has gone so much far to the top side. The link to our Discord community is right over here. The Nightbot just gave us, and if you have any questions, drop it in there also. I'll be able to answer there. Travel extreme to the top side or just travel extreme to the bottom side? Yeah. Just give me an entry already. Just give me an entry already. Yesterday I was just able to trade like smooth. Today price action is just moving, but there's no trades. There is not an entry to me. There could be an entry to you, but to me there is no entry in here. And I also just did not take this trade over here just because there was no enough, like not enough like something. It could have been a good trade, but just because it could just go two sides, I did not do it. It's completely fine. Good, good high quality trading comes with this. I knew that a setup is over here from this place to this place. Price could probably move. I did not get in because why? Because price had two sides and I just avoided it because there is lots of probabilities that could happen in here, and I saw that too, and that was really a nice setup, but I just did not do it. Good high probability trading comes with this. If you say no, no issues to me. It's closing like this.
All right, 15 minutes just closed in. This 15 minute close is very important over here, boys. If this is gonna close like this, I'm just going to probably do the trade is going to be bullish, traded bullish up until this place or this place over here, if it gives me room. Otherwise, if it's just going to close in here, leaving a wick to the top side and it's like neutral over here like this, like a bearish candle or something. If it's just going to close in here like this, I would probably do a trade up to this place. But since it's going to be not enough risk to reward ratio of this place, 34 pips, and it's like 50 to 60 pips stop loss, I will see how I can trade over that place. But I'm just going to be actively trading over here. I think if price is able to close in here like this, after a wick to the downside or just like plainly from there, price would be able to move above. I can see that happening. Let's just see. Reached up to that place. Volume was extremely good today, but just went above and just like came down, completely retraced the move, and all right, boys, I'm going to be continuing. I'm going to continue to trade up until like 10 o'clock, 10:30 today, 10:30 p.m. IST today, and I will post updates on our Discord community if I'm going to get into a trade. If you're new to this stream, like the stream and subscribe to our channel and join our Discord community. I'll do all the updates there, and um, I'm going to end the stream right now. And if I'm going to enter into a trade, I'll just post in the Discord community. Thank you, boys. Thank you all for watching. Thanks for liking the stream. Thanks for watching. The support means the world to me. Thank you all for watching. See you again tomorrow, New York session streams, 7 p.m. IST. Thank you all for watching. Bye. I'm going to end the stream.